What's up everyone? Përshëndetje të gjithëve. Sot do t'ju flas për disa folje që mund t'i përdorim kur flasim për të shkuar në shkollë ose në universitet. So verbs that we can use for school and university. Verbs and vocabulary for school and university. Përveç kësaj, dua të shikoj disa fjalë të dobishme, fjalori, që përdoren zakonisht kur ndjekim një klas. When we have a class in school or university, what are some of the words that we use in school or university? Në këtë mësim, do të fillojmë me leximin e disa fjalive dhe do t'ju ndihmoj të përktheni disa nga foljet dhe fjalorin që janë të rëndësishme për ju të dini. Le të fillojmë. I want to begin here, okay? Së pari, so first, dua të lexoj fjalin e parë, which is right here, the first sentence, dhe më pas do të përkthejmë së bashku. And after, we're going to translate it together. So, Clara is taking journalism and geopolitics in school. We have two classes here. Journalism and geopolitics. These are the classes. Math is a class, English is a class. Well, journalism and geopolitics are also classes. Clara is taking journalism and geopolitics in school. Okay, fjalia e parë thot Clara is taking. What is taking? This is a verb. Journalism and geopolitics in school. Vini re se kemi foljen taking. Taking vjen nga folja to take. To take, which is like the verb mar. Take can sometimes become taking. Okay, so taking, ing, take-ing. Okay? Taking. Here we have the verb to take. You can take a class, okay? So të marrësh. Dhe është në kohën e tashme progresive, okay? It's in the present progressive tense, e cila paraprihet nga folja to be, okay? Which in this case, to be, të jesh, it is, okay? So to be, it's like, you know, të jesh, or jam. Okay. Do you remember what it is? We have, this is to be. To be, to yesh. And it's I, am, you, are, he, she, is, we are, and then they are. They are. So we take the verb to be, which is right here, and then we have the verb taking, which comes from the verb to take, okay? Të marrësh. Sa herë që flisni për klasat që merrni në shkollë, duhet të përdorni këtë folje, okay? To take. So to take a class, for example. For example, to take a class, which is to take an English class, okay? Të marrësh një klas, të marrësh anglisht. Okay, të marrësh një klas anglisht. Ose në këtë shembull që sapo lexuam, Clara is taking journalism and geopolitics in school. Kështu mund ta përkthejmë këtë fjali në shqip dhe kur e bëjmë këtë, thot Clara po merr gazetarin, which is journalism, dhe geopolitikën, which is geopolitics, në shkollë ose në universitet. Sometimes even when we're in university, we say in school. Dua të përdor një shembull në kohën e kaluar. Shembulli i dytë thot Andrea took biology and chemistry last year while in his final year at college. What is college? College is university. College is school. Andrea took biology and chemistry last year while at his final year at school. Andrea mori, which is took biology, and chemistry. Do you remember what chemistry is? Chemistry is keni. Last year, vitin e kaluar, while in his final year at college. Okay, derisa ishte në vitin e tij të fundit në universitet.
Fjala took gjithashtu vjen nga folja to take në anglisht, okay? Por në këtë rast ne kemi atë në kohën e shkuar, sepse ka ndodhur vitin e kaluar. It happened last year, so this is in the past. Nëse po flasim për marrjen e klasave në përgjithësi, atëherë themi, for example, Theo takes many classes at school. That's it. Theo takes many classes at school. Theo merr shumë classes, mësime, në shkollë. Klasa, or mësime, lessons. Në këtë shembull, folja nuk është në kohën e tashme progresive, është vetëm në kohën e tashme të thjeshtë. Okay? It's just in the normal present tense. Okay? To take. I take, you take, he, she takes, we take, and they take. We have another example. Okay, doja t'ju jap një shembull në kohën e ardhshme. I want to give you an example in the future tense. It says, okay, thought Maya will take blank, put what class you want, on Tuesdays and Thursdays. For example, okay, I will use an example because I live in Israel. So Maya will take, and then you put the name of the class, okay? A Hebrew, which is the language spoken in Israel, a Hebrew class, okay? The H is big, okay? It's a big H. Like if we say English class, the E is big. If we say a French class, the F is also big. Maya will take a Hebrew class on Tuesdays and Thursdays. Okay, Maya do të marr hebraisht, okay, një klasë hebraike, të martën dhe të njëjtën, okay, on Tuesday and Thursday. Don't forget, okay, mos harroni, that we need to, use big letters for these. But the other classes like journalism and geopolitics, they are small letters. They are not the names of languages. Okay? Mos harroni se ne duhet të shkruajmë me shkronjë të madhe emrin e gjuhës, por ky rregull vlen vetëm për klasat e gjuhës. Të gjithë emrat e tjerë të lëndëve për klasat nuk janë të shkruara me shkronjë të madhe, okay? Mani mend këtë. Mirë? Let's go to the next one, okay? Për më tepër, fjala will, okay, which is for the future, duhet të vi gjithmonë përpara foljes to take, okay, in this case, kur flasim për klasat që dikush do të marrë në të ardhmen. Mund të thuash gjithashtu this, is going. So, Maya is going to take, and then the name of the class, on Tuesdays and Thursdays, okay? So, is going or will. All right, so Maya is going to take, do të marr a class, një class, on Tuesdays and Thursdays, të martën dhe të njëjtën. These are just some verbs. Notice that we have the verb to take, present progressive, took in the past, takes, present form, take, okay? Tani që kemi parë disa shembuj, se nuk mësojnë një folje të re? Why don't we learn like a new verb? Okay, çfarë thoni ju? Okay, what do you say? Yes? Okay, shkëlqyeshëm. All right, awesome. Folja tjetër e rëndësishme për të ditur është here, to pass, and then later we'll learn to fail. What is to pass? P-A-S-S. Pass. Do të thot të kalosh, right? That's to pass. For example, the student passes his test. The student, studenti, passes, right? Kalon. His test. Here, I'll write it. To pass. I'll put it right here, okay? Good. Let's look at another word. Okay? Kjo do të thotë që studenti është I suksesshëm when he passes his test, he's successful, okay? Por çfarë mund të thoni nëse ai nuk është I suksesshëm? What can we say if he's not successful? Në atë rast, duhet të përdorim një folje tjetër që do të thotë të kundërtën. That means the opposite, which is
to fail. Si përkthehet fail? To fail përkthehet si të dështosh në shqip. Këtë e themi kur dikush nuk është I suksesshëm në një test, okay, or on a quiz, or in a class, ose në një klas. Okay, they duhet ta rimarrin më vonë. He has to retake it. Okay, to take, and then we have retake. So retake a class. Sad face. Okay, në këtë shembull thuhet even though the student passed the final exam, passed, ed, which is in the past, në kohën e shkuar, the final exam, he still failed because he did not submit all of his assignments. I'll read it again. Even though the student passed the final exam, he still failed because he did not submit all of his assignments. This one's a little more hard. Even though, what does even though mean? Okay, edhe pse, even though, I'll write it here. Edhe pse studenti passed, okay, kaloi, provimin përfundimtar. Final exam is like një provim përfundimtar. He still failed because he did not submit all of his assignments. I përsëri, which is still, again, another time. Dështoi, failed, okay? Në klas, in class, sepse nuk he didn't submit, nuk I dorëzoi, okay? He didn't give, he didn't submit all of his assignments. Të gjitha detyrat e tij, okay? His assignments, detyrat. Çfarë është një assignment? Okay? Një assignment është thjesht një fjalë e zbukuruar për të thënë detyrat e shtëpisë ose projektet, okay? Assignments, okay? Detyra. No? Assignments, okay? Detyrat. Zakonisht në mes të semestrit në universitet, so in like the semesters in university, kemi diçka që quhet a midterm exam, okay? Ky është një test vërtet I rëndësishëm, por ende nuk është aq I rëndësishëm sa një final exam. Okay, a final exam provimi përfundimtar. So you have a midterm, and then you have the final exam. Okay, the final exam jepet në fund të semestrit. It's given at the end of the semester. Mendoni për këtë për një sekond. Nëse doni të kaloni një klas, çfarë është diçka që duhet të bëni për të kaluar klasën, përveç nëse keni një memori të shkëlqyeshër ose diçka tjetër, që në atë rast je shumë I fat, që je kaq I talentuar, por nëse doni të kaloni një klasë, duhet të take notes, okay? Bani shënime. So we say to take notes, okay? Which is by shënime. To take notes. I take notes in class. For example, like Mario always takes notes in class and Mary always copies his notes. Okay? Mario gjithmonë ban shënime në class. Mario always takes notes in class. Dhe Mary gjithmonë kopjon shënimet e tij. Mary always copies his notes. Okay? Por jemi student të mirë, marrim notat të mira, we get good grades, por kur nuk jemi student të mirë, atëherë zakonisht marrim notat të këqija, we get bad grades. So here I'll say, you have good grades, that's like A+, and then you get bad grades. Bad grades, which is like F. Në sistemin shkollor të shteteve të bashkuara, sistemi ynë I notimit duket kështu. We have A, and then B, and then C, and then D, and then F. Në rregull, ne pothuajse I kemi mbaruar me këtë mësim, por para se të mbaroj duhet të them edhe një gjë. Në çdo shkollë apo në çdo universitet
ka departamenti të ndryshme. Në anglisht e quajmë departments ose faculty. Okay, I'll put this department. I'm going to write it here. Department, faculty. Ka English department or English faculty, dhe një business department or a business faculty e kështu me radhë. Në fakt, në anglisht, fjala faculty, which is right here, F-A-C-U-L-T-Y, mund të nënkuptoj dy gjëra të ndryshme. Mund t'i përkas vetë departamentit, ose mund t'i përkas njerëzve që punojnë brenda departamentit. Shpeshherë njerëzit në një departament quhen staff. Okay, staff, which is basically the same in Albanian, S-T-A-F-F. Dhe zakonisht çdo universitet ka një research department. Okay, departament kërkimi. Okay, research department. Çfarë do të thotë fjala research? Në shqip do të thotë kërkim, like research, when you do research in science or medicine. Dhe nëse duhet të përdorni si folje, atëherë ne themi to do research, okay, të bësh kërkime. This is it for today, verbs and vocabulary for school and university. Ishte mirë që ju pash përsëri, mendoj se në mësimin e ardhshëm do të flasim pak më shumë për shkollën dhe më pas do të kalojmë në një temë të re. Ju lutem siguroni që të bëni like edhe subscribe në kanalin tim on my channel dhe si gjithmonë që jemi herës tjetër. Okay? Bye.